ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் உங்கள் தினேஷ். இது உங்கள் வெஸ்டைல் ப்ரோப். இன்றைக்கி நம்ம வெஸ்டைல் ப்ரோப்பில் வந்து ட்ரோன் டெக்னாலஜிஸ் CRA332 அப்படின்ற ஒரு கரிக்குலம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜிஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனிட் 3 ட்ரோன் ஃப்ளையிங் அண்டு ஆப்ரேஷன்ஸ், அதுதான் இன்றைக்கி நம்மளோட பதிவு. ஸோ இந்த யூனிட் 3 நீங்கள் வந்து வரணும் அப்படின்னா யூனிட் 1, யூனிட் 2, அப்புறம் இந்த சப்ஜெக்டோட ஓவர்வியூ இது எல்லாமே நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 வீடியோவாக போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோஸோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அதை பாருங்கள். பார்த்துட்டு இந்த பதிவு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். வாங்க நம்ம வீடியோ பதிவுக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி இந்த ட்ரோன் ஃப்ளையிங் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு பாட்காஸ்ட்டாக வந்து பார்க்க போகிறோம், இன்ஜினியரிங் இன்ஃபோ அப்படின்ற ஒரு டைட்டிலில். ஸோ இந்த ட்ரோன் ஃப்ளையிங் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்ட்ரோடக்ஷன் டு ட்ரோன் டெக்னாலஜி, அதாவது என்னென்ன ட்ரோன்ஸில் என்ன டெக்னாலஜிஸ்லாம் இருக்குது, என்ன கான்செப்ட் இருக்குது, அதோட டேர்ம்ஸ் என்ன, டெர்மினாலஜிஸ் என்ன, ஹிஸ்ட்ரி என்ன, எங்கேருந்து இது வந்துச்சு, இப்போ கரண்ட்டாக வந்து என்ன மாதிரியான ப்ரொப்பல்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது, ஸோ வந்து அதோட இம்பேக்ட் என்ன, பிஸ்னஸ் லெவலில் அதோட இம்பேக்ட் என்ன, ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப் எப்படி நம்ம வந்து பண்ணுறது த்ரூ திஸ் ட்ரோன், அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். அண்ட் தென் ட்ரோன் டிசைனு, ஃபேப்ரிகேஷன் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங், எப்படி வந்து நம்ம அதை வந்து டிசைன் பண்ணுறது, எப்படி வந்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறது, அண்ட் தென் ஹவு டு ரன் த ட்ரோன் ஃப்ரம் இன்ஜினியர் லெவல். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு 2 யூனிட்லேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசிக் ஆஃப் ட்ரோன் கான்செப்ட் அண்ட் டு லேர்ன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் டிசைன், ஃபேப்ரிகேஷன் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் ஆஃப் ட்ரோன். ஸோ இன் திஸ் யூனிட் ட்ரோன் ஃப்ளையிங் அண்ட் ஆப்ரேஷன் டு இம்பார்ட் த நாலேஜ் ஆஃப் அண்ட் ஃப்ளையிங் அண்ட் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரோன். இதுக்கு முன்னாடி 2 பதிவில் வந்து ட்ரோன் கான்செப்ட்னா என்ன, அதோட பேசிக் ப்ரொசீஜர்ஸ் என்ன, ஹவு டு டிசைன் த ட்ரோன், ஹவு டு ஃபேப்ரிகேட் இட் அண்ட் ஹவு டு ரன் த ட்ரோன் by using Python programming and C++ programming, like that, and robotic languages and robot programming, by using AI, SRAM techniques, by using AI techniques we are run the drone, and then how to fabricate it, what are the types are there in fabrication. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து யூனிட் 1 அண்ட் யூனிட் 2ல் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அடுத்தது நம்ம வந்து ஒரு ட்ரோனை வந்து டிசைன் பண்ணிட்டோம். அதே ட்ரோனை வந்து 2Dயாக நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். அதே ட்ரோனை வந்து நம்ம கையில் வந்து வரைஞ்சி அதை வந்து 2Dயாக இருக்கிறத வந்து நம்ம ஒரு கிராஃப்டாக பண்ணி அது ஒரு மொபைலில் நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணுறோம், இல்லை வந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்து அதில் வந்து ஒரு கிராஃப்டாக பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம வந்து ஒரு மாடலிங் சாஃப்ட்வேரில் வந்து மாடலிங் பண்ணுறோம், லைக் கேட்டையா, ப்ரோஇ, Creo, and then SolidWorks, like that many softwares are there to create a 3D modeling. ஸோ இதில் நம்ம வந்து 3D மாடலிங் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம வந்து சிமுலேஷன் பண்ணி பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 3D மாடலிங்கை வந்து நம்ம வந்து எப்படி ஃபேப்ரிகேஷன் கொண்டு போகிறது பை யூஸிங் AM, அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் அண்டு 3D பிரிண்டிங். ஸோ அதில் வந்து எப்படி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறது, அண்ட் தென் ப்ரோக்ராமிங். இதை நம்ம ஃபேப்ரிகேட் பண்ணி முடிச்சிடுறோம். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும், என்ன மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணால் இந்த ட்ரோனை வந்து நம்மளால் டிசைன் பண்ண முடியும், என்ன மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம், ஃபைபர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா, பாலிமர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா, பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாமா. ஏன்னா நமக்கு வந்து அது லைட் வெயிட்டாக இருக்கணும், ப்ளஸ் வந்து நிறைய வந்துட்டு அதோட டியூரபிலிட்டி தாங்கணும், அதோட லிஃப்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும், பேலோடு இருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம நேற்று பார்த்தோம், டெக்னிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பார்த்தோம், அண்ட் தென் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த காம்போனன்ட் பார்த்தோம், ட்ரோனோட கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தோம், என்னென்ன மெத்தடில் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறது அந்த ட்ரோனுக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். ஸோ ஃபேப்ரிகேஷன் லெவலில் வந்துட்டு நம்ம வந்து என்னென்ன மாதிரியான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து என்னென்ன காம்போனன்ட் எப்படி வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது, ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் UAV, ஸோ இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம். தென் ஃப்ளைட் மோட்ஸ், என்ன மாதிரியான மோட்டில் வந்து நம்ம வந்து ப்ரொப்பலர் யூஸ் பண்ணி லிஃப்ட் பண்ணுறது, ஸோ ரன் பண்ணுறது, அதுக்கான நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் இன்பில்டாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ ESC இருக்குது, அதுக்கப்புறம் அதை ரன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு ஆர்டினோ போர்டு யூஸ் பண்ணுறோம், இல்லை வந்து ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து பைத்தான் யூஸ் பண்ணுறோம், C++ யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த ஒய்ஃபை கனெக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒயர்லெஸ் ட்ரோன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து பறக்க விடுறோம். ஸோ அந்த ஒய்ஃபை கனெக்ஷன்ஸில் வந்து எவ்வளோ ரேஞ்ச் இருக்கும், அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே ஒரு செக்யூர்டான கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்ட்டில் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு ஒரு ட்ரோனை வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறது, ட்ரோனுக்கு என்னென்ன கண்ட்ரோல்லாம் இருக்குது, நம்ம வந்து எப்படி வந்துட்டு ஒரு ஆப்ரேஷனை வந்துட்டு எப்படி நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணுறது. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸு, சென்சார்ஸு,
ஆன்போர்ட் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி, ரிமூவபிள் ஸ்டோரேஜ். நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து பண்ணும்பொழுது, இப்போ ட்ரோன் வந்து நம்ம ஃப்ளை பண்ண விடுறோம் அப்படின்னா, அது எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அதோட யூசேஜ் என்ன, நம்ம ஏன் பறக்க விடணும், அதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் என்ன, எதுக்காக நம்ம வந்து அதை நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத அந்த பதிவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கான்செப்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரோன். ஸோ ட்ரோனை வந்து நம்ம எதுக்காக நம்ம வந்து ஃப்ளை பண்ணணும்? ட்ரோன் அப்படின்றது என்னது? ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட்டு, ஒரு மினியேச்சர், அண்ட் தென் அன்மேண்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள், ஒரு மனுஷன் அதில் வந்து நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணும் பொழுது நமக்கு எந்த விதமான நம்ம வந்து கிராஷ் ஆகலாம், நமக்கு வந்து ஹியூமன் லாஸஸ் வந்து நிறைய நடக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு வந்து அன்மேண்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள் அப்படின்ற ஒன்று வந்து இனோவேட் பண்ணாங்க. அதை நம்ம வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரோன்ஸ்லேயே நம்ம பார்த்தோம். வேர்ல்டு வார் டைம்லேயே வந்துட்டு நமக்கு நிறைய வந்துட்டு லாஸஸ் நடந்ததுனால அந்த டைமில் வந்து இது பண்ணாங்க. இன்ஃபேக்ட் இந்தியா 1999 வந்து கார்கில் வார்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு இதை நம்ம வந்து கொண்டு வரலாமா அப்படின்ற விஷயத்த வந்து பேசினாங்க. ஃபஸ்ட்டு அப்போ தான் வந்துட்டு இந்தியன் ஆர்மி வந்து டிசைட் பண்ணுறாங்க இந்த ட்ரோன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையே. ஆஃப்டர் தட் 2014 அண்ட் தென் 2018 அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை நம்ம வந்து மிலிட்ரி பேஸ்க்கு, மிலிட்ரியோட பர்பஸ்க்காக நம்ம வந்து இதை வந்து ஃபேப்ரிகேட் பண்ண ஆரம்பித்து இதை வந்து டிசைன் பண்ண ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து 2021 இருக்கோம், 24 இருக்கோம். ஆல்மோஸ்ட் 2000க்கு அப்புறமா தான் இதை வந்து கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு வேர்ல்டு வைடில் யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம இந்தியாவில் வந்து லாஸ்ட் ஒரு 5 to 6 இயர்ஸாக தான் நம்ம வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். பனோராமிக் வியூ வந்து நம்ம வந்து ஒரு ப்ரீ வெட்டிங், போஸ்ட் வெட்டிங்க்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். நமக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஒரு ஹாபியாக அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு தனி மனிதனோட தேவைக்கு வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிறாங்க. ஆனால் வந்து இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட்டோட அஃபீஷியல்ஸ் ப்ராசஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் சர்வேலன்ஸ்க்கு, தென் வந்து ஒரு பவர் கம்பி இருக்குது, பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு, டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ஸ் போயிட்டுருக்கு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபிலிமிங்க்கு, பனோராமிக் பிக்சரிங்க்கு, தென் அக்ரிகல்ச்சர் பர்பஸ்க்கு, பார்சல்ஸு, கார்கோ கொண்டு போகிறது வர்றது, மெயிலிங்க்கு, ட்ரோன்ஸ் டெலிவரிங்க்கு, இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் இப்போதைக்கு. ஸோ வந்து அதை வந்து எப்படி நம்ம கமர்ஷியலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரியான பர்பஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த ட்ரோனை யூஸ் பண்ணும்பொழுது அதில் வந்து என்ன மாதிரியான ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது, என்ன மாதிரியான ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது, என்ன மாதிரியான ஃப்ளைட் மோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், அது ஒரு கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து இப்படி யூஸ் பண்ணுறது, ட்ரோன் கண்ட்ரோல் எப்படி வந்து நம்ம என்னென்ன விஷயம்லாம் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து சென்சார்ஸு, ஆன்போர்டு ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி, ரிமூவபிள் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ்ஸு, லிங்க்டு மொபைல் டிவைசஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸு, இதை தான் இந்த யூனிட்டில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கான்செப்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ட்ரோன் அப்படின்னு வரும்பொழுது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரோன் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே வந்து நம்ம ட்ரோன் ஃப்ளையிங் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது ட்ரோன் ஃப்ளையிங் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் எதுலலாம் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ட்ரோனை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரீ ஃப்ளைட் ப்ரிப்பரேஷன் டு போஸ்ட் ஃப்ளைட் ப்ரொசீஜர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த ட்ரோன் ஃப்ளையிங் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸில் பார்க்குறோம். ஸோ இந்த ஆப்ரேஷன் ப்ராசஸ் கேன் வேரி டிபெண்டிங் ஆன் த டைப் ஆஃப் ட்ரோன். என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம், கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸு. ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா குவாட் காப்டர்ஸு, ஃபிக்ஸ்டு விங், அதை பொறுத்து அதோட ஆப்ரேஷன் ப்ராசஸ் வந்து மாறும். தென் இட் இன்டென்ஸ் யூஸ், அது என்ன மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம், அது ஒரு நம்ம சும்மா பர்சனல் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோமா, இல்லை கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோமா, இண்டஸ்ட்ரியல் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோமா, அதை பொறுத்து இதோட ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து வேரி ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ட்ரோன் ஃப்ளையிங் அப்படின்ற வரும்பொழுது ப்ரீ ஃப்ளைட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் என்னென்னலாம் நம்ம பண்ணணும். நம்ம வந்து ஒரு ட்ரோனை பறக்க விடணும், அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேட்டரி செக் பண்ணணும், ஜிபிஎஸ் அண்ட் கேலிப்ரேஷன்ஸ் செக் பண்ணணும், வெதர் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கணும், ப்ரீ ஃப்ளைட் செக்லிஸ்ட் என்னென்னலாம் இருக்குது, நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்கணும், விஷுவலாக இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபலரை வந்து செக் பண்ணணும், சென்சார்ஸ் அண்ட் கிம்பல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். அண்ட் தென் ஜிபிஎஸ் அண்ட் கேலிப்ரேஷன்ஸ், ஜிபிஎஸ் சிக்னல் கரெக்டாக வருதா, காம்பஸ் கேலிப்ரேஷன் அது கரெக்டாக இருக்கா, எந்த டைரெக்ஷனில் நம்ம வந்து அதை ஃப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து செக் பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம எவ்வளோ நேரம் வந்துட்டு அதோட எண்டூரன்ஸ் லிமிட் எவ்வளோ நேரம் அது ஃப்ளை ஆக போகுது இந்த ஸ்கையில், ஸோ எவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து அப்படியே வச்சுருக்க போகிறோம், ஸோ வந்து இந்த மாதிரியான ஹவர்ஸ் எவ்வளோ நேரம் இருக்க போகுது, ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ பேட்ரி இருக்கணும், அந்த பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணியிருக்கோமா, அந்த பேட்ரி எவ்வளோ நேரம் வந்து இருக்கும், பேட்ரி ஹெல்த் எப்படி இருக்குது, பேட்ரி ஹெல்த் மானிட்டரிங் எப்படி இருக்குது, இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட்டு டேக் ஆஃப். ஸோ வந்து ஒரு ஒன்ஸ் ப்ரீ ஃப்ளைட் செக்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்டட்,
its time to take off. The process varies depending on whether the drone has automatic or manual takeoff capabilities. So the manual takeoff for most drones, throttles and stabilizations were more predominantly we will use it. And then automatic takeoff for drones with auto takeoff functionality, அது நம்ம இன்பில்டாக இருந்தால் தானே அது நடக்கும். நம்ம வந்து இதுக்கு ஜாய்ஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃப்ளைட் ஆப்ரேஷன்ஸு. இன்ஃப்ளைட் ஆப்ரேஷன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனுவல் கண்ட்ரோலில் ஜாய்ஸ்டிக் இன்புட்டு, பிச்சு, ரோல், யா. ஸோ அதில் வந்து பிச்சு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும், ஃபார்வர்ட் பேக்வேர்டு. ரோல் அப்படின்றது லெஃப்ட் ரைட். தென் யான்றது ரொட்டேஷன். தென் த்ராட்டில் வந்து ஆல்டிடியூட், நம்ம மேலே வந்து பறக்க போகிறோம். ஸோ வந்து மேலே வந்து நம்ம வெர்டிக்கல் மூமெண்ட்டு VTOL அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். வெர்டிக்கலாக வந்துட்டு நம்ம வந்து அந்த ட்ரோனை வந்து மேலே நம்ம கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா எவ்வளோ ஆல்டிடியூட் கொண்டு போகிறோம், அது எப்படி நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறோம், எப்படி வந்து ரோல் பண்ணுறோம், அது எல்லாமே நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஜாய்ஸ்டிக்ஸோட, எல்லாருக்குமே ஜாய்ஸ்டிக்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியும், PS விளாண்டுருப்போம். ஸோ அதில் இருக்க ஜாய்ஸ்டிக்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு லெஃப்ட் ரைட் அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, அதில் 2 இருக்கும். லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஒன்று இருக்கும், ரைட் ஹேண்டில் ஒன்று இருக்கும். அதை வந்து லெஃப்ட் ரைட் பண்ண என்ன நடக்கும், ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் பண்ண என்ன பண்ணணும், அதே மாதிரி ரைட்டில் இருக்கிறதுல வந்துட்டு லெஃப்ட் ரைட் பண்ண என்ன நடக்கும், ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் பண்ண என்ன நடக்கும் அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து இதில் பார்க்குறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்த ஜாய்ஸ்டிக் இன்புட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிச் அப்படின்றது ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட், ரோல் அப்படின்றது லெஃப்ட் ரைட்டு, யா அப்படின்றது ரொட்டேஷன், த்ராட்டில் வந்து ஆல்டிடியூட். தென் ஜிபிஎஸ் பேஸ்ட் நேவிகேஷன்ஸ், வே பாயிண்ட் நேவிகேஷன்ஸ், ரிட்டன் டு ஹோம், இதெல்லாமே நம்ம சென்சார்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெபிலைசேஷன் சிஸ்டம்ஸு. இதில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சர்டைன் லெவலுக்கு மேலே நம்ம பறந்ததுக்கப்புறமா ட்ரோன் வந்து ஆடக்கூடாது இல்லையா, ஸ்டெபிலைசேஷனாக இருக்கணும். அப்படின்னா தான் நமக்கு வந்து எடுக்க போகிற ஃபுட்டேஜஸ், எடுக்க போகிற ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே நமக்கு வந்து ஷேக் இல்லாமல் அழகாக நமக்கு வரும். ஸோ அந்த விஷயத்துக்காக நம்ம வந்துட்டு இந்த ஸ்டெபிலைசேஷன் சிஸ்டம் வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணி ஆகணும். பொசிஷன் எப்படி ஹோல்ட் பண்ணுறது எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த அட்டானமஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது ஃபார் அட்வான்ஸ் ட்ரோன்ஸ், அப்ஸ்டக்கல் அவாய்டன்ஸு, ஒரு பேடு வந்து மேலே இடிக்குது. ஸோ வந்து அப்போ வந்து ஒரு அப்ஸ்டக்கல் வருது அப்படின்னா அதை நம்ம வந்து எப்படி அங்கேருந்து அவாய்ட் பண்ணுறது, கிராஷ் ஆகாமல் எப்படி பார்த்துக்கிறது. ஸோ அல்ட்ராசானிக் ஆர் LIDAR, இன்ஃப்ராரெட், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ட்ரோன் வித் பில்டின் சென்சார்ஸ். ஸோ அல்ட்ராசானிக் சென்சார்ஸ் LIDAR அண்ட் இன்ஃப்ராரெட் கேன் டிடெக்ட் and avoid obstacles automatically. Then follow me mode, the drone can follow a target, a person or a vehicle while keeping the camera focused on it. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கேமரா வந்து ஒருத்தருக்கு மேலே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம். தென் ஆக்டிவ் ட்ராக், ட்ரோன் வித் இன்டெலிஜென்ட் ஃபீச்சர்ஸ் லைக் ஆக்டிவ் ட்ராக் கேன் ரெகனைஸ் அண்ட் ட்ராக் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், பீப்புள் ஆர் கார். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் aerial maneuver, that is performing various maneuvers during flight is essential for capturing footages or achieving certain goals. A simple movement and advanced movement. Then landing. அந்த லேண்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம். அப்படியே நம்ம லேண்ட் கரெக்டாக பண்ணலை அப்படின்னா கீழே விடும்போது ட்ரோன் வந்து மேபி இன்ஜூர் ஆகலாம், அதோட டேமேஜ் ஆகலாம். ஸோ அதோட ஷேப்பில் இருந்து ஏதாவது மாற்றங்கள் நடக்கலாம். ஸோ லேண்டிங் இஸ் a critical phase that requires precision to avoid damages to the drone and ensure safe recovery. ஸோ அந்த மேனுவல் லேண்டிங், த்ராட் கண்ட்ரோல் வேணும், அலைன் வித் லேண்டிங் ஸ்பாட்ஸ், எங்கே நம்ம வந்து லேண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது வேணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் லேண்டிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார் ட்ரோன் வித் திஸ் ஃபீச்சர் ரிட்டன் டு ஹோம், அது வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் லேண்டிங்க்கு நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். தென் சாஃப்ட் லேண்டிங் டெக்னிக் யூஸ், ஆல்டிடியூட் ஹோல்ட், ஸ்லோ டிசென்ட், தென் இட் வில் பி லேண்டட் சேஃப்லி. ஆஃப்டர் தட் the post-flight procedures. Once the flight is completed, it's important to carry out post-flight checks to ensure everything is good condition. So in the drone inspection, battery check, propeller check, camera, gimbal check. So these are the things are more important than data retrieval. Data retrieval means we taking the footages, right? Video, photo transfer, log analysis. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ட்ரோனை வந்து மேலே பறக்க விட்டுருக்கோம். அந்த ட்ரோன் வந்து ஒரு 1 hour வந்து சர்வைலன்ஸ் பண்ணியிருக்கு. அந்த 1 hourக்கு அப்புறம் அந்த ஃபுட்டேஜஸ் நமக்கு வேணும், அதை நம்ம அதுலேருந்து ரிட்ரைவல் பண்ணணும். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் டேட்டா ரிட்ரைவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ். நம்ம வந்து கரெக்டாக ரெகுலராக மெயின்டைன் பண்ணணும், க்ளீன் பண்ணணும் ட்ரோனை.
எஸ்பெஷலி வந்து மோட்டார்ஸ் இருக்கும், ப்ரொப்பலர் இருக்கும், ரோட்டார் இருக்கும், ஃப்ரேம் இருக்கும், பிளேடு இருக்கும், பிளேட்லெஸ் ஃப்ரேம், இது எல்லாமே இருக்கும். நம்ம இது எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ணி அதை நீட்டாக நம்ம எடுத்து வைக்கணும், மெயின்டைன் பண்ணணும், அதுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பண்ணால் அந்த ட்ரோன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து ரன் ஆகும். தென் சேஃப்டி அண்ட் லீகல் கன்சிடரேஷன், தட் இஸ் FAA regulations or local aviation authorities make sure to follow the local regulations on drone flying. இப்போது நம்ம வந்து ட்ரோனை ஃப்ளை பண்ணுறோன்னா எவ்வளோ ஹைட் வரைக்கும் அதை வந்து பறக்க விடலாம், எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்குள்ளே பறக்க விடலாம், எந்த ஏரியாக்குள்ளே பறக்க விடக்கூடாது, எந்த இடத்துல வந்து அது வந்து ரெஸ்ட்ரிக்டட் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்து நம்ம ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி ஏவியேஷன் அத்தாரிட்டிஸில் வந்து பர்மிஷன்ஸ் வாங்கி தான் அந்த ட்ரோனை வந்து நம்ம வந்து பறக்க விடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த US the FAA requires drone operators to adhere to rules for flying in controlled airspace, maintaining line of sight and altitude limits typically below 400 feet, and then geofencing and no-fly zones. அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து பறக்கவே விடக்கூடாது. Many drones have built-in geofencing to prevent them from flying into restricted area, that is airports, government buildings. So that is usage of geofencing. Then no-fly zone, always check for no-fly zones in your area to ensure safe and legal flights. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரோனை வந்து ஃப்ளை பண்ணும்பொழுது ட்ரோன் ஃப்ளையிங் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் require skill, attention to safety and understanding of various systems that work together to make flight smooth and efficient. The process can range from simple manual control to complex autonomous operations, and mastering the basic is essential before attempting advanced maneuver or missions. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு இன்ட்ரோவாக நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஆல்மோஸ்ட் வந்து ட்ரோன் ஃப்ளையிங் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ்னால் இதுதான். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் ஃபார் ட்ரோனில் வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஓவர்வியூ ட்ரோன் டைப்ஸ் அண்ட் கேப்பபிலிட்டிஸை பொறுத்து அது மாறுது, ஆப்ரேஷனல் என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்து மாறுது, தென் ப்ரீ ஃப்ளைட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆல்ரெடி வி டிஸ்கஸ்டு, அண்ட் தென் ஃப்ளைட் எக்ஸிக்யூஷன்ஸ், போஸ்ட் ஃப்ளைட் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆல்சோ வி டிஸ்கஸ்டு, சேஃப்டி அண்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ரெகுலாரிட்டி கம்ப்ளைண்ட்ஸ், எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும், லைசன்ஸ் வாங்கணும், ட்ரோனை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து ரன் பண்ணணும், then communication and control. After that, post mission evaluation and data analysis is required. So after that, flight mode. In that flight mode, drones are equipped with various flight modes that allow them to perform a range of tasks, from simple manual control to autonomous operations. These flight modes are designed to cater to different operational scenarios, provide safety features and enhance user control. Below are the most common flight modes found in consumer and commercial drones. So the manual mode, and then GPS mode, altitude hold modes, follow me mode, return to home mode, waypoint navigations, spot mode and sport mode, orbit mode, smart mode, precision landing mode. So these are all the flight modes are there. The flight modes of drone are essential for tailoring the operations to specific mission, environment and user skill level. Whether it's for basic flying, capturing stunning footages, or performing complex tasks autonomously, understanding the different flight modes allow operators to use drone more efficiently and effectively and safely. The choice of mode depends on the operational requirements, the drone's capabilities and the level of control decided by the pilot. And then operate a small drones in a controlled environment. The operating a small drone in a controlled environment is an excellent way to practice basic flight skills and familiarize yourself with the drone's control. Here's a step-by-step guide to safely and effectively operate a small drone in a controlled environment. So now we are going to see it, pre-flight preparations,
we already know, we discussed it. Select a controlled environment, safety checks. So these are the things we want to know. Then flight instructions, turn on the drone and remote controller, take off, then basic controls, and then hovering. Practice keep the drone stationary in air by maintaining constant control over the throttle and yaw. Adjust the controls slowly to keep the drone steady and ensure you are maintaining its positions. Then navigations in a controlled environment and advanced maneuver. Then landing, prefer for landing and touchdown landing, controlled descent. So in landing, the controlled descent is gradually decrease altitude in small increment to ensure a controlled landing, and then touchdown, gently land the drone on a flat surface. Once the drone touches down, immediately throttle to 0 to turn off the motors. And then post flight procedures, turn off the drone and control, inspect the drone, charge the battery, review flight data. Then safety tips, stay within your skill level, avoid obstacles, fly in open areas. Finally, drone control flight operations, that is the remote controller and basic drone flight operations, then advanced flight operations, follow me mode, and safety features in flight operations. So the operating a drone requires familiarity with the remote controller, basic and advanced flight functions. As a pilot, it's important to practice controlling the drone altitude movement, forward, backward, left, right, and orientations, yaw and roll. With advanced features like autonomous navigations, return to home, and follow me mode, and drone offers a range of capabilities that can enhance the flight experience. Always remember to follow safety guidelines and local regulations when flying. Then the management tool, that is project management tool and time management tools, customer relationship management, that is CRM, team collaboration tool, financial management tool, and inventory management tool, document management tool, human resource management tool. Finally, risk management tool. These are the things we have to know about it. And then sensors in drone. What are the sensors we are going to use? We are use it now. Nowadays, GPS, global position systems, and IMU, inertial measurement unit, and barometer, pressure sensor, ultrasonic sensors, optical flow sensors, vision based sensors, that is camera, and then LIDA or light detection and ranging, and then proximity sense and magnetometer, temperature and humidity sensors, accelerometer, gyroscope, radar sensors, sound sensors, RFID, you all know radio frequency identification sensors. So these are the sensors we are used in flight mode. And then onboard storage capacity, this is nothing but every drone have a storage capacity, right? We have ROM and RAM, like that we can extend it by using the internal memory and external memory. Like that, onboard storage is nothing but the onboard storage capacity refers to the amount of data that a drone can store locally on its internal memory or storage device during flight. This storage is crucial for capturing and saving data generated by the drone, such as video footages, image, telemetry, flight logs, and other sensors data. The onboard storage capacity is influenced by the drone's intent to use and the type of sensors it carries. So, SD cards, internal flash storage, SSD, that is solid state drives, and cloud storage integration, factors affecting the onboard storage. So resolution of the camera, flight timing, and type of data captured, purpose of the drone, and then industrial drones. The example of onboard storage in popular drones, DJI Mavic 2 Pro and then DJI Phantom 4 Pro.
So the DJI Mavic 2 Pro is 8 GB of internal storage with micro SD card slot for additional settings, support up to 128 GB. And then DJI Phantom 4 Pro is onboard storage 8 GB of internal storages with a micro SD card slot for additional storages, support up to 128 GB. Then Parrot and Fee, that is onboard storage is 4 GB of internal storages with micro SD card slot, supports up to 32 GB. Then Intel Falcon 8 Plus industrial drone, that is 64 GB SSD, designed for high precision data capture like LiDAR and photogrammetry. Then the SenseFly ABX professional drone, that is onboard storage 60 GB, 16 GB or 32 GB SSD depending on the model, and suitable for high precision mapping and surveying applications. Conclusions: finally, onboard storage is a critical component for drone, especially for applications involving high resolution cameras, sensors, and extensive data collections. The choice of storage, whether SD card, internal storages, SSD, or cloud based solutions, depends on the drone purpose, the amount of data it needs to capture, and how to process and stores the data. Properly selecting and managing storage capacity ensures that the drone can efficiently handle the data required for its mission. And then removable storage device. We all know what is removable storage devices. So straightly we are going to see the types: SD cards, USBs, and then external SSDs. Finally, micro USB drives and OTGs, on the go adapters. So the flash drives with wireless storage capabilities, and portable data recorders for specialized applications. And factors to consider when choosing a removable storage device for drones: capacity, speed class, durability, compatibility, and data transfer rate. So removable storage devices are essential for expanding the data storage capabilities of drone. They allow for easy retrieval and transfer of high resolution video footage, image, and sensors data. Particularly in professional and industrial drone applications, choosing the right storage device involves considering factors such as capacity, speed, durability, and compatibility with the drone's specifications. And then linked mobile device and applications. So mobile device and applications play a critical role in controlling, monitoring, and managing drones. These linked devices and apps provides an intuitive interface, enhanced features, and real-time data access, making it easier for operators to plan, execute, and analyze drone flights. Below is the overview, that is mobile device connectivity, that is smartphone, tablets, and Wi-Fi, Bluetooth, remote controller integrations, and then applications of drone operations, where we use drone manufacturer specific apps, DJI Go and DJI Fly, DJI Pilot, and Hotel Explorer, and Pareto Free Flight, and third party applications for enhanced functionality, that is Litchi, Pix4D Capture, Drone Deploy, and AirNet. Then the key features of drone linked mobile applications is flight planning and real-time telemetry and live streaming, autonomous features, data analysis and mapping. Benefits of linked mobile devices and applications is nothing but that is convenience and portability, enhanced control, automations, data management, and safety features. So mobile devices and applications are indispensable tool for modern drone operations. They provide powerful features for controlling, planning, monitoring, and analyzing drone flights, making them vital for both recreational and professional drone users. With
the integration of smartphones, tablets, and dedicated apps. Drone technology has become more accessible, automated, and efficient, allowing operation to execute complex tasks with ease. So up to this, we complete Unit 3, that is drone flying and operations. Concept of operations for drone and flight modes: operate a small drone in a controlled environment and drone control. Flight operations, flight operations, and then management tool, sensor onboard storage capacity, removable storage devices, linked mobile devices, and applications. So up to this, Unit 3 completed. So we will see in next video. Until then, bye bye. This is Dinesh. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. Until then, bye bye.